This is Lena Ekelund of Ekelund Carder, a Carder design and made in Sweden for Carders by Carders. And you might hear in the background that my neighbor is moving his lawn and that it is windy. Sorry about that. I have now run a second bat of the Åsen-sheep. Jag har kört en laddning till nu utav Åsen-fåret. And despite whatever I said in the first video, it is 40 grams, not 25. So 40 grams on the bats. Same weight on both. And as you can see here, this one is not at all as even as the other one was when you just looked at it on the drum. So let's see what it looks like when we get it off. So on this one, the drums have not been touching. I have been running the small drum, the Ekelund, on a low speed. Så den här har de inte nuddat varandra på trummorna. Och jag har kört inmatningsrullen på väldigt låg hastighet. And the reason why I ran the Ekelund on a low speed was that I wanted and tried to make it grab hold of the fibers the best it could before it went up on the drum. And as I did before, I used the brush to dab down these fibers. And you can see they're also resisting more to get back down into the carpet, the carding cloth. Jag kan säga att det var mycket svårare att putta ner de här fibrerna än vad det var på den förra. So we get the bat off. And I use the doffer that comes with the machine to pick up the ones that are being left behind. Jag använder petmojen. Jag har fortfarande inte fått något bra förslag på vad jag ska kalla den. Den heter säkert något på riktigt, men inte vet jag vad. Lägg gärna en kommentar i kommentarsfältet och tala om det, så kan jag ha med det i kommande beskrivningar. And this is part 4. Of the Åsen-sheep and the final one. So if you haven't looked at the other ones, go to the playlist and you will easily find the other ones in the series. So always I lift it off. Så jag lyfter av den på slutet. So as you can see, there is a lot more curl on this one than it was on the other one. And if we look at the edges here, you can see, at least I hope you can see, if I do this, that there are, it looks like noils, but in reality it is the tips of the curls, or the inner part of the cut edge, where you have the woolly bit. Så där det är prippar så är det huvudsakligen från antingen ändan på lockarna eller från underrullen. And this is the one that we did before, where you can see it is more evenly aligned than it is in the other one. So let's see if I can do this, so you can see the difference. So for this particular wool, which is Åsen-wool, for 8 inches long and 2 inches in here, 20 centimeter och ungefär 3-5 här uppe. I find that the best way to run it is with the drums touching, and this one I ran at full speed, so it will obviously take that without any problems at all. And as always, I look forward to spinning it. I love this difference in the greys and the browns and the jet blacks, so it's gonna be looking gorgeous when it's done. Så som ni kan se, det är en hyfsat stor skillnad mellan hur jag har kört dem. Den här är mer jämn från början. Eller ja, nu ser det inte så stor skillnad ut, men när man tar i dem så är det ganska stor skillnad. Så beroende på vad man ska ha dem till, och om man har lust att justera trumman. Men det är väldigt lätt, det är bara 3 skruvar och lossa så är det gjort. Så rekommenderar för just den här ullen och ullar som är snarlika den här, så kör med trummorna lite grann ihop.
så blir det jättebra bara på en körning. So this was it for now. Lena Ekelund at Ekelund Carder. Wishing you a good day. Drive safely. Det här är Lena Ekelund från Ekelund Carder. Ha en bra dag. Hej då!